And in sports, boxer Karim Mandonga to showcase a new punch style in Kenya in a PST bout on the 25th of March. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get things started with the national news. President Dr. Samia Suluhu Hassan during International Women's Day celebrations organized by Chama cha Demokrasia na Maendeleo Party, Chadema's Women's Council in Moshi Town, Kilimanjaro region, has urged Tanzanians to focus on creative thinking and ideas that will bring reconciliation and bridge the political divide in the country. Lakini kuna ubunifu ambao unaitwa ni software, ubunifu wa fikira. Fikira, mawazo ukayauza kwa wenzio na jambo likaenda. Sasa kwenye hili, mimi dada yenu na wenzangu wanaonisaidia tumefanya ubunifu. Ubunifu wa kuhakikisha taifa hili linaungana, linakuwa moja. Tukaanza na ngazi ya kwanza ya kuvifanya vyama vya siasa kupitia taasisi zao wakae watueleze changamoto nini. Katika mchakato ule chama chenu hiki kikasema hapana, sisi tusikilizwe peke yetu. Haikuwa rahisi, lakini kasema nitawasikiliza peke yao. Kwa sasa gharama za maisha zimepanda, tena zimepanda sana, ikiwa ni pamoja na kupanda kwa kodi za umeme, maji, mlolongo wa kodi wa biashara na mazingira magumu ya kibiashara na kilimo, na zaidi ya yote mishahara duni isiyokidhi haja na isiyoendana na hali ya sasa ya kiuchumi. Sisi wengine tumechagua kusema ukweli na kukataa dhambi ya unafiki. Tumelipa gharama kubwa kwa misingi na misimamo yetu hiyo. Tunaamini ukweli, uwazi, kutokuwa wanafiki ndio njia bora ya kukusaidia uweze kuwa kiongozi bora. Ndio njia bora ya kuisaidia serikali yako iweze kutekeleza wajibu wake. And deaths caused by the bus owned by Sheraton Company that was coming from Mwanza and heading to Ushirombo in Geita region after veering over a bridge after a tire burst at Kasamwa area in Geita region yesterday evening has risen to 10, with 49 injured continuing to receive treatment at the Geita Referral Hospital and Bugando Zone Referral Hospital in Mwanza. Lakini hata hivyo siku ya leo asubuhi tulipokea maiti mbili ambazo zilikuwa kwenye kituo cha afya cha Kasamwa ambacho kipo jirani na eneo la tukio. Kwa hiyo na hivyo kufanya idadi ya maiti kufikia 10, ambapo jumla wanawake walikuwa 5 na wanaume 5. Kwa siku ya jana kuna majeruhi 4 walikuwa katika hali mbaya, ila baada tu ya kuchomoka lile tairi. Naona alijaribu kuiovertake ile gari lakini ikawa imeshindikana, ndio likaingia kwenye mtaro. Na kwenye mtaro penyewe kulikuwa kuna daraja. Maana ndimo tulimoingia huko kwenye daraja. Na ajali imetokea ikihusisha basi la Sheraton Express namba T 922 ADC lilokuwa likitokea Mwanza kuelekea Ushirombo, na alivyofika maeneo ya Kasamwa, kata ya Kasamwa, wilaya ya Geita, barabara ya kutokea Sengerema kwenda Geita, tairi ya mbele kushoto ilipasuka. A report on the investigation being implemented in Kinondoni Municipal has shown the presence of over 500 brothels, with massage saloons and residences also being used as brothels. Baadhi ya maeneo ambayo yako maarufu kwa ajili ya kufanyia massage, si kweli kwamba maeneo yale yanatumika kwa ajili ya kufanyia massage, yani kuchua miili ya watu. Maeneo hayo pia yanatumika kwa biashara ya ukahaba, kwa maana ni madanguro. Sasa nikichukulia kwa jumla yake mpaka sasa, kwa idadi hiyo iliyoletwa na wataalamu wetu, madanguro yamefikia kama 515 kwa manispaa nzima. Sasa kulingana na unyeti wa taarifa yenyewe,
tumesema baada ya kuipokea itabidi tukae chini ili tuweze kuichambua. Kwa kama sisi ni wazazi, inatuharibia vizazi vingine ambavyo vinavyokuja. Sasa kinachotakiwa kiukweli, mjitahidi sasa serikali pamoja na viongozi wa mbalimbali. Women in the country have been called on to take advantage of opportunities they get without fear, as there's nothing insurmountable if they have intent. This was said by the Managing Director of ITV Radio 1, Joyce Mhavile, who was the guest of honor at International Women's Day celebrations organized by Stanbic Bank. I've been the Managing Director of ITV 23 years this year. When I was given the opportunity to be the Managing Director, I was told, you're going to run this company. I did not say no. I'm a journalist by profession. I'm not an administrator, I'm not a business person. But I was given the opportunity, I grabbed it. So what I want to tell you, ladies, whatever chance comes your way, oye ilo na bipu, wakibipu pokea. Pokea. And run. Because I believe every one of us has the opportunity to learn. And there is nothing that is impossible in this world, as long as you put your mind into it. So I really congratulate your management for dedicating this day, that they pay to have you all here, not doing your job. The bank is closed because everybody is here to celebrate this specific day. I really congratulate your management. I believe they genuinely love you from the bottom of their hearts. And they really want to make you grow. We are happy to celebrate the progress that we've done across the gender conversation so far in Stanbic. And I can say that the future is also promising. Yajayo yanafurahisha. There is a lot that we will be doing around gender, diversity and inclusion. But what is important today is for us to celebrate this day for women, acknowledge the contributions that we see across our women at Standard Bank, and be able to just be happy at the fact that gender, and they fully believe in the potential of the females that we have here. Some residents of Mapogolo village in Iringa region have admitted to engaging in illegal poaching activities in areas surrounding Ruaha National Park and urge that they be forgiven so that they can cooperate with legal organs in protection of the national resources. Tanapa wangenipa ajira hata ya 1,500 kule. Kuna haja gani ya kubeba mkuki nikawinde swala? Tanapa wakanipa hata kazi ya kuokota makopo pale Liambangali pale. Nikawa naokota tu makopo siku kwa mwezi unanipa laki mhifadhi. Kuna haja gani mimi ya kufuga umbwa? Sisi tuna nia dhati kushirikiana na uongozi wa kijiji, serikali ya kijiji, kushirikiana na nyewe wananchi. Mahusiano yaliharibika kwa sababu pia ya mawasiliano hakuwepo. Ushirikiano haukuwepo kwa sababu ujangili ulikithiri. Usimwamini rafiki yako kutaja mambo yako ya siri ili kuepusha madhara ya hapo baadaye. Sawa jamani Lakini na sisi mkitupeni hizo siri, tunaahidi itakuwa siri. Kwa hiyo muwe huru kutoa siri za hao watu, lakini sio tu majangili. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has called on heads of government institutions to stop making excuses for their performances, adding that the government will no longer issue funding to them and instead they should operate commercially. Shirika niliyoyataka yajiendeshe kibiashara, hatutawapa tena sasa fedha, tutawapa dhamana wakakope wajiendeshe. ZMUX ni moja katika mashirika hayo. Mnafanya biashara kama wanavyofanya mashirika mengine, mtapewa dhamana, nendeni mkakope mfanye biashara. To commemorate International Women's Day, women living with disabilities in Kilimanjaro region have urged President Dr. Samia Suluhu Hassan to help them address challenges they face using modern technology in an interactive tech world as the group has been left behind. Tunaposemea teknolojia kwanza bado bado ni changamoto kwa watu wenye ulemavu. Nikisema hivyo tuna kila aina ya ulemavu tofauti. Kauli mbiu hii
inatuhamasisha sisi wanawake wa manispaa ya Moshi kuwa wabunifu na kutumia teknolojia kufaidika na fursa zilizopo ili kuendelea kuchangia. Tumeweza kutoa kadi za bima za afya kwa watoto wenye mahitaji maalum. Hii ni michango ambayo watu wamejitoa, wamewiwa wakatoa mifukoni. Tunapinga ukatili wa watoto kwanza kwa kutoa elimu kwa watoto. As part of efforts to stop the increase in car accidents caused by traffic violations and negligence, the Traffic Police Force has begun to conduct detailed inspections to assess the quality of training provided in driving schools, whereby it has already shut down 4 of them in various regions in the country for not having the required qualifications. Siku za karibuni tumeweka mikakati kadhaa ya kuona kwamba madereva wanadhibitiwa, kwa sababu sehemu kubwa ya ajali hizi ni madereva. Madereva wanapita magari ya mbele bila kuchukua tahadhari. Madereva wanaenda kasi bila kuwa waangalifu. Madereva baadhi yao leseni zao haziko vizuri. Kwa hiyo tumeona tuje na mwarobaini sasa, na mwarobaini wenyewe ni kuona madereva hao wanapikwa wapi. And the Vice President of Tanzania, Dr. Philip Mpango, has met and held talks with the chairman of Al Faisal Holding Company, Sheikh Faisal bin Qasim Al Thani, in Doha, Qatar, where among key things discussed included various economic opportunities such as in the hotel sector, medical industries, agriculture and minerals. Your visit will make a difference in terms of investment in our country. We have many potentials, particularly in tourism infrastructure, so a variety of hotels. We have a big shortage, both on the mainland and in Zanzibar, but also real estate. The government has just moved to a new capital in central Tanzania. So again, there are lots of opportunities to invest there. Hotels, hospitals. Is well aware of the opportunities that Tanzania has and opportunities for investment in particular, and he's ready to exploit and explore these opportunities, and he's saying that he will definitely invite other businessmen. Unfortunately, this week, as you know, Your Excellency, we're also preoccupied with a lot of delegations and visitors, so that's why we don't have many of the Businessmen Association members joining us today. As for the other members of the association. And that is all for the national news. International news is next. In international news, tens of thousands of people have rallied in Athens and cities across Greece to demand accountability following the deaths of 57 people last week in the country's worst train disaster. Labor unions and student associations organized the demonstrations on Wednesday, while strikes halted ferries to the islands and public transportation services in Athens, where at least 30,000 people took to the streets. Around the world, mark International Women's Day in Eastern Democratic Republic of Congo. Women who have been facing challenges caused by turmoil have called on the government to strengthen security and increase efforts in finding lasting peace. Walinipiga masasu, tuko tunachimbia, kisha bamingi barikufa. Mungu mimi akanisaidia, bakaninyangula, bakanibeba mopitari. Mopitari bilipitia hivi, hakuingia munani muloho. Bilipita pembeni ya loho. Kisha bakanibeba mopitari, bakaona ndagonjwa mo kanseri. Wakasema hivi, wache tukate huyu mkono, njo atakuwa mzima. Nahitaji kusudi turudie mubyetu. Turudie kwetu nyumbani, jumu tuko tunateseka. Tuko na mashamba, tuko na nini, lakini tunakosa huku, tunakosa amani. Tunapenda amani patikane na sisi turudie mubyetu.
zote kwa tunachunga msaada yenye atiwe kwenye iko kwenye tatokea omwe tupate amani turudie nyumbani. Azimio la Umoja One, Kenya coalition senators and MPs have threatened to rally their supporters and storm Treasury Cabinet Secretary Professor Njuguna Ndung'u's office if the Kenya Kwan's administration fails to tackle the high cost of living. Led by ODM Secretary General Edwin Sifuna, they criticized the government for failing to implement promises made by President William Ruto during the election campaigns. Tell Kenyans that they have a plan. Explain to Kenyans. And in Uganda, President Yoweri Museveni of Uganda has met at Entebbe State House with a special delegation sent by the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, where they discussed strengthening trade relations between the two countries, as well as security issues in the East African region. Uganda is here. Uganda was an example of a failed state. But what saved it was that force, the student movement, which linked up with the Felahin, the peasants. We call them Felahin, and that's how Uganda was saved. What Congo needs is a new ideology, ideology of patriotism rather than sectarianism. Your valuable advice today is highly appreciated, Mr. President, and we agree with you that Qatar's strong support to the East African Committee is very essential under the African Union. And we have raised this issue to the African Unions themselves, that Qatar will never create another track, but to support the actual process that has been signed either in Nairobi or in Luanda. That's where we leave off with international news. Business News is up next. In business news, the Water and Energy Utility Regulatory Authority in Zanzibar has announced fuel prices for the month of March, which show they have remained the same as February price, with the government continuing to provide fuel subsidies so as to prevent the prices from rising. Kwa hiyo hilo mafuta definitely yatashuka bei, wategemee hilo kwamba mafuta tukianza rasmi kushusha moja kwa moja, na pia sio tutakuwa tuna hifadhi zetu, tunategemea makampuni yote na washapewa oda kwamba wahamie Mwanga Pwani. 3 years after Prime Minister Kassim Majaliwa called on farmers in Tanga region to venture into sisal farming, the farmers have called on the government to help them get reliable markets after getting good harvests. Sasa tumeamua tujikite kwenye zao hili la mkonge ambalo naamini kwamba litatupatia kipato. Kwa ujumla, watu wengi wanafurahi sana. Watu wanafurahi kwa sababu wanakuja hapa wanapata riziki. And the Minister of Trade and Industrial Development from Zanzibar, Omari Shaban, has said current cooperation between Tanzania Bureau of Standards and that of its counterpart in Zanzibar will strengthen regulation on substandard goods so as to prevent them from entering the market. Ujuzi unakuwa kila siku, kwa hiyo katika kujifunza hakuna kikomo. Lakini pili, kwa nini tumeleta kamati ya Baraza la Wawakilishi? Ni kwa sababu wao ndio waliotunga sheria ya ZBS. Wamepita kwenye maabara zetu hapa kwenye makao makuu ya shirika la viwango Tanzania TBS iliyopo Ubungo, kuona maabara zinazotumika kupima bidhaa mbalimbali ambazo zinazalishwa na kuweka viwango, kuseti standards za bidhaa zinazotakiwa kuzalishwa. That's all for business news. Sports next. In sports,
Popular Tanzanian boxer Karim Mandonga says he will introduce his new punch from the Sahara Desert when he fights in a PST championship match scheduled for March 25th in Kenya that will be broadcast live through DSTV. Nimekuja na ngumi mpya ambayo imetoka jangwa la Sahara kwenye upepo mkali, inaitwa mlunga-mbunga. Hiyo mlunga-mbunga ni hatari sana. Yaani huyu mkia akikutana na ngumi ya Mandonga, maiti yake inapotelea angani. And Simba Queens striker Opa Clemente has been signed by Besiktas of Turkey. Here's more. Opa Clement has joined Besiktas, which is in the Turkey Women's Premier League, after impressive performances in both local and international competitions that Simba Queens have participated in. The prolific striker is the current Simba Queens leading scorer, having scored 9 goals in the first round of the Serengeti Light Women's Premier League. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Tune in to Business Edition and meet business leaders and experts who keep you informed on business and economic developments taking place in the country, such as tourism, construction, energy, transport, mining, agriculture, communication, banking, real estate, and more. Business Edition on Friday at 8:15 p.m. only on Capital Television. Habari za wakati huu, mtazamaji wetu wa ITV Super Brand Afrika Mashariki pamoja na msikilizaji wa Radio 1. Karibu katika kipindi cha dakika 45. Kipindi hiki kinakujia kila siku za Jumatatu muda na wakati kama huu, na hapa huwa tunaalika wageni mbalimbali. Hivyo tunazungumza jambo kutokana na mgeni husika ambaye tunakuwa tumemwalika katika kipindi hiki cha dakika 45. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao tutashirikiana kwa pamoja kukuletea kipindi hiki cha dakika 45, jina langu ni Farhia Midle. Karibu. Na leo hii mtazamaji pamoja na msikilizaji, tumebahatika kuwa na Mheshimiwa Nape Nnauye. Huyu ni waziri wa habari na tehama, ambaye leo tutazungumza naye masuala mbalimbali kuhusiana na wizara hii. Mheshimiwa Waziri, karibu katika kipindi cha dakika 45. Asante sana, nashukuru sana. Unaendeleaje? Nashukuru Mwenyezi Mungu, naendelea vizuri. Nimemaliza mwaka sasa toka nimerudi kwenye wizara. Kwa hiyo nashukuru kwamba yako mambo tunafanya na yanakwenda vizuri. Yeah. Unaonaje lakini mwaka mmoja huu mambo yakoje? Wizara inakupelekaje hasa? Ulikuwa mwaka mgumu kidogo kwa sababu baadhi ya mambo ilibidi kukimbizana kuyajua, lakini nafurahia kwamba tulipo take stock baada ya mwaka mmoja tumejikuta tumefanya mambo mengi sana, na nafurahi kwamba yanaenda vizuri. Kipi hasa ambacho kwa mwaka huu mmoja unaweza ukajinasibu, ukajipiga kifua, ukasema kwa kweli wizara hii mambo yamekwenda vizuri? Kwanza kwenye habari, sekta ya habari imetulia. Hatusikii kelele nyingi, hatusikii watu wakifinywa, wakifungiwa. Hii jambo kwangu mimi linanipa faraja, na tumekuwa na mikutano mingi na wanahabari, tumezungumza, tumeshauriana, tumepitia kwa mfano yale mabadiliko ya sheria ya habari, tumekuwa na mijadala mirefu na imekuwa vizuri. Kwa
Kwa hiyo sekta ya habari imetulia. Sekta ya mawasiliano tumefanya makubwa kweli katika mwaka mmoja. Hapa ndani yako makubwa sana, lakini pia jambo moja linanitia faraja duniani. Tumerudi kwenye ulimwengu duniani huko. Katika mwaka mmoja tumechaguliwa kuwa wajumbe wa baraza la mawasiliano la Umoja wa Mawasiliano Afrika. Tumechaguliwa kuwa wajumbe wa baraza la Umoja wa Mawasiliano duniani. Tumechaguliwa juzi, nimetoka London, tumechaguliwa kuwa mwenyekiti wa nchi za Jumuiya ya Madola upande wa mawasiliano. Kwa hiyo duniani tena baada ya miaka mingi sana ya kutokuwepo, wameturudisha, wametuamini. Na ukiona hivyo maana yake ni kwamba tumefanya vizuri hapa ndani. Ndio maana wanatuamini kwamba tunaweza sasa kuongoza jumuiya za kimataifa. Lakini hata kwenye posta Afrika na duniani na kwenyewe tumerudi kwenye uongozi. Kwa hiyo ukiacha ndani mpaka nje ya mpaka yetu. Na kwenye habari mtakumbuka mwezi wa 5 mwaka jana bara la Afrika walikuja kuadhimisha uhuru wa vyombo vya habari hapa Tanzania. Tukafanyia Arusha na rais akawa mgeni rasmi. Utaona kwa hiyo ndani tunafanya vizuri na hiyo ina reflect nje. Watu wa nje wanapoangalia wanaridhishwa na tunavyofanya, ndio maana wako tayari kuja kushirikiana na sisi. Lakini pia kwenye tehama tumefanya vizuri sana. Tunashughulika na solutions mbalimbali. Wakati naingia kwa mfano tulikuwa na sim cards hizi, line za simu ambazo ziko active zilikuwa milioni 54. Leo tunavyoongea ziko milioni 61. Ongezeko la karibia milioni 7 na kitu. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo Watanzania wanaendelea kutumia mtandao kupata huduma mbalimbali zikiwemo huduma za kipesa, mobile money, huduma mbalimbali za kununua bidhaa, za kuuza bidhaa, za kufanya hivi. Kwa hiyo tunadhani kwamba katika kipindi cha mwaka mmoja tumetumia tehama kurahisisha maisha ya watu. Hapa umezungumzia kuhusiana na suala la Tanzania kuchaguliwa katika jumuiya za kimataifa. Pengine ina umuhimu gani hasa kwa mwananchi wa kawaida? Anaweza akasema ina umuhimu gani? Pengine labda kiongozi mwenyewe anaweza akawa kwamba labda inamuongezea CV kwake yeye kachaguliwa, na pena huyu kachaguliwa mheshimiwa waziri, labda kwake ndio ina umuhimu. Kwa mwananchi wa kawaida Tanzania kuchaguliwa katika jumuiya za kimataifa, kwanza kinachochaguliwa sio nape, sio kiongozi, inachaguliwa nchi. Kwa hiyo inaipa heshima nchi kama nchi. Leo sisi tunakuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Madola. Sio jambo dogo kwenye nchi ambazo yuwamo Waingereza, Wahindi, Wanani, wako watu wengi mle ndani, nyinyi mnaongoza. Lakini jumuiya ile ya ITU, International Telecommunication Union, kuingia mle ndani sio jambo dogo. Hata hii Afrika mwananchi wa kawaida anafaidika nini? Kwanza kama nchi yake you feel proud kwamba nchi yangu inatambulika duniani na inapewa dhamana. Lakini ya pili, tunapoongoza jumuiya hizi za kimataifa maana yake tuna uwezo wa kusukuma baadhi ya maamuzi ambayo yatazisaidia nchi zetu. Kwa sababu jumuiya hizi nyingi mnakutana nchi zilizoendelea na nchi zinazoendelea na nchi maskini. Matakwa au hisia za nchi maskini au nchi zinazoendelea zinawasilishwa kwenye vikao hivyo na nyinyi wenyewe. Kwa kama nyinyi ndio mnaoongoza, maana yake mna uwezo wa kuinfluence maamuzi. Na hapa nitatoa mfano. Tanzania katika mnyumbulisho wa mawasiliano bado tunayo maeneo watu wanatumia teknolojia ya 2G. Kuna nyingine wanatumia 3G, 4G, 5G kwa mfano. Lakini ziko nchi ambao leo wanazungumza 6G, yani wanazungumza teknolojia ya mbali sana. Sasa namna ya kuwafanya hawa waende sawa na sisi ili tusiachwe sana ni nyinyi kuwemo kwenye vikao vya maamuzi, mseme kwamba Tanzania au nchi zinazoendelea bado tuna changamoto 1, 2, 3. Lakini unapoongoza maana yake unafanya maamuzi ya rasilimali za uwekezaji, rasilimali kwenye capacity building, kwenye usalama wa mtandaoni na vitu vingine. Ukiwa wewe ndio unayeongoza, unaweza kufanya maamuzi ambayo zile fedha badala ya kwenda kuwekeza kwenye teknolojia ya juu zaidi zinaweza kuletwa kwenye nchi zetu hizi, zikawekezwa kwenye usalama mtandaoni, zikawekezwa kwenye kutoa elimu kwa mfano.
Hayo sasa yanakuja kumgusa mwananchi wa kawaida kabisa. Kwa hiyo unapokuwa ni kiongozi, una mamlaka kwenye kufanya maamuzi ya matumizi ya rasilimali. Kwa hiyo hapa manake tunazungumza Umoja wa Afrika, Umoja wa Dunia, lakini Umoja wa Jumuiya za Madola, kote sisi tumo. Kwa hiyo una influence uwekezaji wa namna fulani kuja katika nchi na utamgusa mwananchi wa kawaida. Wakati unazungumzia masuala ya habari, nakumbuka katika bunge lililopita muswada wa habari uliwasilishwa. Mambo yaliyowasilishwa katika muswada ndicho hasa waandishi wa habari nchini Tanzania walichokuwa nakitaka. Bahati nzuri mchakato wa kufanya mapendekezo ya mabadiliko, kwa sababu bunge ndio litakalotunga sheria. Sisi kama serikali tunapeleka mapendekezo. Kwenye mchakato wa kuyapata mapendekezo tumekaa vikao 4. Kikao cha kwanza walikaa wanahabari na msemaji mkuu wa serikali ambaye ni mkurugenzi wa habari maelezo, na kikao cha pili nadhani na kikao cha 3. Mimi waziri nikaenda kikao cha 4. Katika hivi vikao vya mwanzo kuna mambo walikuwa wanakubaliana, kuna mambo hawakubaliani. Watu wengi wa serikali wanaweka msimamo, sasa sisi tunadhani iliwe hivi, wanahabari wanasema liwe hivi. Wakavutana mambo mengi wakakubaliana. Yakabaki mambo machache 4 5. Nikasema hata kama yamebaki machache, bado mimi kama waziri nadhani na dhamana ya kwenda. Nikaitisha kikao mwenyewe, nikachea. Upande mmoja wakakaa wataalamu wangu wa serikali, upande mmoja wakakaa wanahabari. Halafu tukapitia ile matrix. Wapi hatuelewani, kwa nini hatuelewani? Tukazungumza, tukaelewana. Kwa hiyo tunaamini tulichokipeleka bungeni. Kwa sababu baada ya pale tulipomaliza kama serikali tukampelekea mwanasheria mkuu wa serikali. Mwanasheria mkuu wa serikali ndio ambaye anapeleka bungeni, kwa sababu haiendi mswada peke yake, inakwenda inaitwa mswada wa mabadiliko mbalimbali ya sheria, miscellaneous amendments. Kunakuwa na sheria nyingi lakini na ya habari inakuwemo. Kwa hiyo mwanasheria mkuu wa serikali anachofanya, anachukua ile matrix mliokubaliana, anaweka lugha ya kisheria, kwa sababu kuna lugha za kisheria, halafu anaipeleka bungeni. Kwa hiyo imepelekwa bungeni. Bahati nzuri baada ya kuwasilishwa bungeni, bunge lina kupitia kamati yake ambayo inatusimamia sisi, inauchukua ule mswada, inarudi kwa wanahabari tena. Kwa hiyo wanahabari wanayo room ya kuja kusema hichi ndicho tulichokubaliana au sicho tulichokubaliana. Halafu baada ya pale inajadiliwa ndani ya bunge, ndio inakuwa sheria. Kwa hiyo bado iko room ya wanahabari kusema. Sisi tunadhani tumeaccommodate kila jambo ambalo tulikubaliana, lakini bado wana room. Bunge litawaita, wataenda kutoa maoni yao, watasema hichi tulikubaliana, hichi hatukukubaliana. Na sisi serikali tutakuwa na wajibu wa kujibu kama kuna mahali wanadhani tumetofautiana. Tutajieleza na wao watajieleza, halafu mwisho wa siku mtunga sheria ni bunge. Kwa hiyo bunge watafanya uamuzi. Nakumbuka katika kongamano la habari ambalo lilifanyika mwaka jana, ulinukuliwa ukisema kwamba rasilimali za taifa kutumika vibaya kwa sababu wanahabari wamefumba macho. Hawatumii kalamu zao vizuri pia katika swala zima la kuibua ubadhirifu ambao umekuwa ukifanyika. Kwa mtazamo wako, wewe pia ni mwanahabari, unadhani waandishi wa habari wa Tanzania wana uhuru kiasi hicho? Katika kipindi cha mwaka, kwanza uhuru ni a relative term, kwamba hakuna absolute kabisa mimi kama mwanahabari. Lakini kwa maana ya wanahabari wa Tanzania wana uhuru wa kusema, wa kukosoa. Leo tuna watu wanakosoa mitandaoni tena sana. Hamna mtu amekamatwa, hamna mtu ameitwa kuulizwa. Tunachosema nenda, ila utumia lugha ya staha. Ukiona utaitwa unaulizwa, labda umemtukana mtu, ambayo si sawa. Kama mwanahabari, peleka maoni yako, sema. Magazeti yanatoa, vyombo vya habari vinatangaza. Kwa mwaka mzima mimi sina kesi mezani kwangu mtu ameitwa, amehojiwa, amefanya hivi. Ndio maana nikasema wanahabari tunayo role. Na bahati nzuri Rais Samia amesema kwa utashi kabisa hadharani kwamba nikosoeni. Kikubwa ambacho tunasisitiza, itumike lugha ya staha. Kwamba usiende mahali ukaanza kumtukana mtu. Usiende mahali, nenda kama na makosa njoo sema, nape tunadhani hili haliko sawa. Haliko sawa kwa sababu umefanya hivi, si tunaamini hivi. Halafu na mimi nitajieleza. Kwa sababu pia uhuru wako unaishia pale uhuru wa mwenzako unapoanzia. Kwamba kama binadamu pia nina haki ya kuheshimiwa utu wangu,
na haki ya kuwa treated kwa heshima. Kwa hiyo ukija, hata mzazi wako, mzazi hakukununulia nguo, huende ukamtukana, ukamwambia wewe mama huna maana wewe, kwani hujanunulia nguo? Sasa mama, nadhani nilitamani kuwa na nguo kwenye sikukuu au kwenye jambo hili. Halafu anakuambia kwa nini ipo, kwa nini haipo. Kwa hiyo mimi naamini kwamba uhuru upo, isipokuwa vizuri uhuru ukaendelea kuimarishwa. Na ndio maana tunapeleka sheria bungeni ili uhuru unaotolewa tuuimarishe kwa sheria, kwa sababu kwa sheria iliyopo kabla ya haya mabadiliko viko vyombo vya habari visingepaswa kuwepo. Lakini tunasema wacha waendelee, kwa sababu tunaamini katika huo uhuru wa vyombo vya habari. Lakini tunasema leo tupo pengine tunaoamini hivyo, kesho akija mtu asiyeamini na sheria inamruhusu, anaweza kuvifungia vyote. Kwa hiyo tunasema tupeleke sheria, tuwe na sheria. Lakini juzi nilikuwa nahojiwa mahali nikasema, kama ilivyo shilingi ina pande mbili, sheria na katiba na taratibu pia zina pande mbili. Kuwa na katiba